Buonasera ragazzi, siamo ritornati sul Calice Nero. Buonasera Adime. Buonasera Alan. Allora, ieri abbiamo fatto gli Waco Jesus, da ridere, Mh-mh. veramente siamo pisciati dalle risate. Saluto Giada, la nostra nuova acquisto sul canale, veramente con un T-Rex a forma di pene ci mancava appunto durante le video interviste. Allora, Mr. Adimer, lasciate la presentazione di una grandissima band, l'avete vista già un po' intravisto sul banner, ma oggi abbiamo un nome veramente speciale. Sì, oggi abbiamo un personaggio molto importante perché parliamo del batterista di uno dei gruppi melodic death metal più longevi al mondo, ma anche tra i più famosi al mondo. Parliamo di Alan Cassidy dei Black Dahlia Murder. Sup? Hi, thank you for being Allora, here. It's a real pleasure to have you on Il Calice Nero. So, thanks again for spending some time with us. And again, thanks a lot. Yeah, definitely. Glad to be here. Thanks. Alan, Ok, invece di chiedere la solita domanda, voglio comprendere con te come riesci a far sì che uno strumento come la batteria riesca ad entrare dentro l'animo delle persone e far sì che le persone che soffrono riescono a avere quella grinta nel sconfiggere anche delle malattie che vanno a incidere sulla propria vita. so you're starting with a tough one. How do you think that your drumming, your way of playing the instrument in the Black Dahlia Murder is able to help people get through uh, issues like health issues, for example, that can affect their lives in a very bad way? But how can your drumming be able to give them the strength to go on and actually get out of it in a way, or help them out somehow being cheerful and strong about it? I think music in general just has a way of uplifting people and making them um excited or happy by hearing stuff that really connects with them. And when you hear something that you really feel, makes like connects with you, like the way that you want to hear music, it just it's like someone understands you, and it's as if someone is talking to you and saying things to you that they that they understand you, and it just like it feels like it's hitting you on a personal level. Okay. And I think that my playing, um I try my best to write drum parts that sound good for the music and complement it really well. Mhm. And so that way, whatever is happening in the music is going to come across the best way possible for the song. And I think that anyone who is a fan of us, who likes our music, it my drumming helps like enhance that music that they personally Mhm. connect with. And I think it only hopefully should make them more, excited to listen to it, and hit them on a very personal level of what they like about our band and what they like about heavy music. So you can also say that maybe in a way you are also conveying your personal emotions or maybe your angers or whatever it is to actually
be able to make people even feel that way, sort of saying. Yeah, like I take my own appreciation and excitement about the music, and I take about like a song from Dahlia, and I take my influences of other bands that I enjoy and that I listen to, Mhm. and I put that style to what is going on in the music. And so it's basically kind of like me taking, like I said, my excitement and my influences and enjoyment of the music that I listen to and put it into that music. And I try to enhance it. And so, yeah, it's Right. almost like you're trying to put your good energies into That's the music to make other people, mm, feel that. And whether or not it's scary and heavy sounding, it still creates a positive reaction. It's like watching a horror movie, like okay, you okay. want to be scared. You want to like watch something. Feel what you're seeing. Yeah, exactly, but you enjoy it. Mhm. Yeah. Okay. Allora, praticamente ha detto che, sì, lui vede la musica come uno strumento dove la persona che ascolta deve sentirsi come se fosse parte della musica, quindi a lui piace questa cosa qua della musica in generale, nel senso che ognuno, mhmm, o meno, insomma dipende da chi ascolta, può sentirsi come se il gruppo in questione, in questo caso i Dahlia, possano essere parte del contenuto uditivo del tutto. Quindi cosa succede? Lui cerca di creare delle parti che possa giovare alla musica in senso stretto, però, non va a mancare quello che è le sue influenze personali, nel senso che magari lui ascolta qualcosa di diverso, cerca di metterci il proprio tocco in un certo senso e quindi fare in modo di, rendere qualcosa di più piacevole, che la gente possa ascoltare con più, passione, quindi che sia qualcosa di incazzato o meno, non importa, è la gente che deve apprezzare. Ehm, e questo è la struttura generale. Poi ovviamente, c'è anche da dire che comunque lui ci mette anche le proprie emozioni dentro, quindi non è solo una cosa che fa fine alla musica e basta, perché ovviamente uno che sente che chi ha scritto la musica, che sia appunto una parte di batteria o quello che è, se riesce a suonare con lo stesso feel di quello che viene fuori nella canzone, è ancora meglio. Ha detto: "Per me la musica è un po' come un film horror". Ad esempio, se tu guardi un film horror, tu hai la percezione del fatto che devi aver paura. E quindi è un po' quello che vuole andare a fare con quella musica. Nel senso che, appunto, magari qua c'hanno canzoni un po' più incazzate rispetto alla norma, lui cerca di mettere delle parti che vadano a dare quel sentimento alla canzone. Quindi è tutto un insieme di, uhm, come si dice, di processi che portano a questo risultato finale qua. Mh. Okay, a te la prossima domanda, Adimer, prego. Okay, so you've joined, the band in 2012, if I'm not mistaken, and I wanted to ask you about your, journey as a musician or maybe generally in the music
prior to joining the band, so from the very beginning, like what made you pick up the drums, what's your musical influence, and so on? I didn't really choose to play drums. The drums kind of chose me, and I just started playing ever since I was a baby. Like whenever I could, I mean, I would just hit stuff rhythmically, and then once I could start picking up objects and hitting them, then I would, just tap on things. And I got a pair of drumsticks, I think, when I was 2, and I would, play on stuff with those. I would hit my younger brother with those. Actually, no, I must have gotten him. I must have gotten him when I was about 4, because we have a 2-year age difference. So like, Okay. by the time I was 4, yeah, I was hitting, stuff, and including my brother, and got my drumsticks taken away. And Shit happens. yeah, right. But then I guess, like, in my house, my dad was a really big Beatles fan, and so I was always listening to the Beatles because it was always on. And yeah, that was kind of like the main thing that I remembered as far as music in my house. And then as I got older, my dad started kind of like showing me other stuff, like Van Halen and Blink-182 and Green Day and Nirvana. And so I just started I started getting into a lot of that stuff because it was just, kind of heavy-ish rock or faster stuff. And I knew that I wanted to play that type of music because it was just so energetic and fast, and really, let the drummer shine a lot. And I liked that. And so then it was just kind of like, a drug at that point. It was like I was looking for like heavier and heavier stuff as it went, or as I got older. And yeah, just eventually kind of like started listening to like Slipknot when I was in middle school, and then got into like Pantera and Slayer, and then it was just all, downhill into like death metal and all that stuff from there. What's that? The rabbit hole, basically, of the Yeah, album. exactly. Went down the rabbit hole of metal and just couldn't stop, So started with the classics and then deeper and deeper into the heavier shit. Yeah, exactly. Ok, allora gli ho chiesto un po' qual è stata la sua crescita, la mia classica domanda che faccio, che è appunto qual è stata la sua crescita dal punto di vista musicale e come artista in generale, cioè cosa gli ha fatto prendere in mano la batteria. È sempre stata che da sempre, quindi letteralmente da quando è nato, ha iniziato a battere cose a destra e sinistra, quindi non si è mai fatto problemi a colpire qualsiasi cosa, che fossero pentole o che sia solo picchiettare da qualche parte. Gli è sempre andato bene. Un'altra cosa che ha detto che all'età di, intorno ai 2 anni, fai conto, ha iniziato a prendere in mano le prime bacchette e quindi a picchiare ancora più in giro. Da là ha detto, quando è nato suo fratello, che hanno appunto 2 anni di differenza, quindi quando lui ne aveva 4, no, quando lui ne aveva 2, ha iniziato a picchiare anche lui. Cioè, nel senso che ha iniziato a tra le cose che batteva in giro, di mezzo ci finiva anche suo fratello. Quindi ha fatto parte di questo circolo. E ovviamente suo fratello iniziava a rubargli le bacchette a lui, quindi e giù, via, sempre più forte. Però appunto di per sé è stata la batteria che ha scelto lui piuttosto che il contrario, perché nonostante la sua famiglia non sia stata chissà quanto attiva dal punto di vista musicale, ad esempio è stato suo padre che l'ha portato
a conoscere i classici del rock, quindi partendo ad esempio dai Beatles, per poi iniziare a ascoltare, i Van Halen, e da là le cose sempre più pesanti, quindi è arrivato il periodo Metallica, è arrivato il periodo Slayer, e praticamente tutto questo nell'insieme, poi appunto Pantera, ma comunque ha nominato, un sacco di gruppi, dei classici da quel punto di vista. È andato a finire che praticamente è andato sempre più a fondo in questa tana del bianconiglio che è la musica heavy, quindi sempre più pesante verso la musica, fino a poi fare quello che fa in questo momento. Ok. Allora, Mr. Alan, per quanto concerne invece la tua visione artistica, sia musicale ma arte a 360 gradi, quindi possiamo parlare di un film, possiamo parlare di un libro, possiamo parlare di tante cose, un pittore, quindi dipinti e quant'altro. Se Mr. Alan un giorno decidesse di fare una cosa molto particolare, decide un giorno di fare una cosa molto particolare, e la cosa molto particolare sarebbe questa, di chiamare un pittore e questo pittore deve interpretare il livello batteristico di Mr. Alan attraverso un quadro. Questo quadro allo stesso tempo ci deve essere un regista che cerca di fare una parte di un film attraverso sempre il drum kit di Alan. Questo contorno artistico, che titolo avrebbe? Incorporando sia il livello artistico film e il livello artistico, appunto, pittoresco. Quindi come si chiamerebbe alla fine, giusto? Yes. Okay. So let's take your drumming skills as not just a mere musical artistical thing, um, artistic thing, but let's put it on a wider spectrum. So let's take your drumming skills and let's think that you may be able one day to call a painter or even film director or whoever may it be, and they need to put on a canvas, for example, for the painter, your drumming skills. And since I talked about the movie director, he has to shoot um, a section of a movie that's able to actually describe your drumming. And if we were to put those two things together, uh, how can it be named? What would be the title of that short movie, let's say? That's a good question. It would probably be trying to think of a way to sum it all up. You can take your time. It would be the I think for lack of any sort of creativity on my part, it would be basically like the never-ending story, and it would be not only the Okay. title, but it would be the like the content as well, because the content of that movie is very weird and fantasy oriented and very like imaginative, and there's a lot of unique worlds and or like places and stuff in it, and so it's kind of, I guess I would describe it like that, just since I
like unique but familiar approaches to the music, and I like to incorporate outside influences of like different types of music, and just mash a bunch of like influences together, and in that movie, there's a lot of weird characters and a lot of odd creatures and things like that. And so I feel that the way that I listen to all types of music, and I want to incorporate those influences and stuff into my music, I feel like that's kind of the same thing. I'm taking all these weird characters and creatures and putting them all together. Mhm. Yeah, exactly. Okay, it's pretty interesting choice because and it is a never-ending story of like, you're always progressing, you're always playing, you're always like, yeah, exactly, you never stop, you just keep going. There's never an end to it. Okay, that's pretty interesting because one may see like drumming into some war, or maybe horror, kind of some sort of like Die Hard thing, but it's a pretty interesting choice, to be honest. Allora, praticamente ha detto che come insieme generale sarebbe la storia infinita. Non so se hai presente il film fantasy. Ecco, perché ha dato una motivazione molto, molto valida del perché. E questo perché è semplicemente basato sul fatto che quel film è talmente tanto pieno di, diciamo così, personaggi particolari, luoghi particolari, situazioni che, di per sé uno dice che non c'entra niente, ma, nell'insieme comunque vanno a creare quella sorta di miscuglio che è familiare, in un certo senso. E lui vede la batteria in questa maniera, nel senso che lui non vuole per forza di cose essere innovativo, per forza di cose essere estremo, vedila come vuoi. Lui vuole che sia familiare quello che va a fare, che non suoni sconosciuto. E appunto, quale strumento migliore se non la storia infinita? Sapendo poi anche il fatto che, come dice il nome stesso, è una cosa che continua ad andare avanti, si sviluppa, non finisce. Si crea questa sorta di circolo vizioso che va avanti. Quindi, è questo quello che vede lui. È quello che vorrebbe venisse visto nel suo modo di suonare la batteria. Interessante. Ciao Porcodile, ciao Fattore Porte X, nostra abbonata come Francesca Calì e appunto il nostro Juan Paolo. Prego, la prossima domanda la lascio a te, Mister Dottor Adim. Okay, now my question is more about, since I'm more on the technical side of things, uh, how did you, sorry, I'm phrasing it wrongly. How did you get to know the band? First off, what were you seeing in them as a fan prior to join them? They were writing music that I felt really spoke to me in terms of what I liked in music. Like, I was always looking for something really heavy and really dark to the music, but I felt like there were a lot of bands that had melodies and riffs that I liked, but not all of them were doing exactly what it was that I wanted to hear. And at the time, I was into a lot of
kind of like metalcore-ish like stuff. I liked Darkest Hour. I liked At the Gates, and I was into this American band called Himza, and they all had that sort of like Swedish like Euro metal like with all those really melodic riffs and stuff, and all the guitar harmonies, and the Black Dahlia Murder was writing stuff that I felt like was really dark. Like it was just it was like evil, dark sounding stuff, and it was like pissed, and it was scary, and it was really brutal because of like that scary, dark, melodic atmosphere that they created. And I was like, that's exactly what I'm looking for in music. Like I thought maybe, you know, I would connect with black metal more, but black metal just kind of has it, as evil as it is and stuff, it doesn't exactly like give me what I was looking for. I was definitely looking for something more death metal related, but you know, heavy and dark and scary. And yeah, just the melodies and the progressions of the melodies and the songs and things, it really spoke to me. And it was just fast, and it was heavy. And as you know, they came out with more and more albums, because I got into them on their first album. You know, they just started to develop more and to come up with more like unique rhythms and guitar parts and things like that. And it never felt like they were doing the same thing all the time. You know, like the songs had different rhythms. Their growth, basically. Yeah, and the songs had different rhythms. They had different feels to them, like a different, you know, vibe, where it's like, okay, this one is like a bunch of like punk stuff, like tuka, and then like there's another one that's just got like a cool beat to it that isn't, you know, a punk beat or a bunch of blasting and shit. It's not like straight 4-on-4. Yeah, exactly. And so all of those you know, different approaches to their writing and the way that the song sounded was very creative to me, and it didn't feel like it was stuck being one thing the entire time. And so yeah, that was pretty much what I was really into. And then of course, like I thought Trevor had some of my favorite vocals that I had heard at the time, and I loved his lyrics, just like a lot of other people. And he was always really good at writing just very dark and kind of like scary lyrics. And yeah, so all of that together just made what I thought such a great band. The whole blend. Yeah. And so I guess you can even say in a way that it's all connected to the to the first question that I made you, and the whole like they spoke to you in a way. Yeah, I mean, just the fact that you've seen their growth basically from almost day one. So from my point of view, I guess it's a really great thing to see, especially when it comes to the opportunity to actually join them. So I can see what you're talking about over there. So yeah. Yeah, it's been really cool. It's been exciting. Allora, praticamente gli ho chiesto qual è stato il suo approccio a Italia prima che entrasse nel gruppo, e ha detto che di per sé è sempre stato un approccio molto profondo, perché è sempre stato uno di quei gruppi che ha visto crescere in maniera costante. Quindi lui, conoscendoli dal primissimo album, quindi Unhallowed,
del 2003, quindi parliamo praticamente di 20 anni fa, lui appunto ha visto crescere volta per volta, album per album, e siccome lui è sempre stato molto un fan del death metal melodico, che si principalmente tipo stile svedese alla The Gates, o comunque gruppi dove sì, c'era melodia, ma c'era il giusto mix tra melodia, cattiveria e pesantezza sonora, e che ha visto praticamente solo in loro. Non ha visto un gruppo all'epoca riuscire a tirar fuori quei suoni che loro tiravano fuori, sia dal punto di vista di melodie, che dal punto di vista di progressioni, che dal punto di vista di strutture. Quindi a tutto tondo lui ha sempre adorato la maniera loro di poter scrivere musica, specie in un periodo dove sì, c'erano tutti questi gruppi che facevano belle robe, ma gli mancava sempre quel qualcosa in più che fino ad allora non aveva mai trovato. E oltre a questo ci va di mezzo il fatto che appunto anche solo dal punto di vista testi, quindi con quello che veniva scritto all'epoca, fosse qualcosa di cupo, di diabolico quasi in un senso, però comunque affascinante, che quindi riusciva a prendere, perché tutto, sia musica che testi, andavano a completarsi e a rinforzarsi man mano che progredivano in maniera eccellente da questo punto di vista. Specie in un periodo dove c'era quel quella sorta di no, quasi sterilità, ma di mancanza di pesantezza, che magari si decide di fare ben altro nel mentre. Poi anche dal punto di vista di batteria, che ci fossero parti dove c'era un beat punk, quindi molto dritto per dritto, ma anche giri dove non ci fosse un giro che fosse un 4 quarti giusto. Son piccole cose che nel miscuglio generale va a dare molto. Interessante domanda, interessante risposta. Salutiamo il clone di Mr. Alan, che è una figata, veramente bello. Allora, Alan, The Black Murder, appunto c'è la parte melodica, il melodic death metal. La parte melodica, quanto è difficile e complesso a creare quella quel tappeto appunto melodico, atmosferico, chiamiamolo un po' come si vuole, originale, nel senso di creare quella attrazione verso sia agli umani e sia verso gli animali, quindi verso tutte le due specie, e attrarre i neuroni. E allo stesso tempo, secondo te, come si riesce ad ascoltare quella parte melodica di un genere molto brutale come il death metal e creare armonia verso chi ascolta? Okay, so this question is a little bit tricky, so I will try to translate it as properly as possible. So he was asking, since we're talking about genre like melodic death metal, how difficult it is for you to come up with drum pattern or drum beats or even feels that can be atmospheric and melodic in a way, because we were saying prior to this question that you try to put your influences in
and try what benefits the song. But how do you think that these patterns that you come out with can let people grasp your drumming, and even, let's say that they can even bring animals to you, and by using those patterns and the drums in general? I'm not sure I understood the last part. How does it bring animals to me? Yeah, how do you think that can be help, that the drum parts can be able to help you out to bring people and also animals? Let's, maybe it's not the proper similarity to bring out, but like this Cinderella, no, Cinderella, Yeah. white Yeah, thing. yeah, yeah. Like it draws people to be Exactly. interested into the music. Yeah, exactly. So when I write music with the band, they will send me a song, like a fully finished song, and it will have their drums that they programmed on the song. And then I will take those drums and I will change certain things about them. And it's generally like they have that because they know that they want the song to have that sort of a feel, Okay. or it helps, it helps get the ideas across a little bit more. Like it's Okay. like you could have a guitar just by itself, but sometimes there's a lot of different interpretations of how to put drums to the way that guitar sounds. And so sometimes they're going to want it to be a fast driving part. So like, or like they want it to have a blast or something like that. So I will take those drums and I will change certain things that I am hearing in my own head or that I want to hear on the song because I think that it would sound cool that way. And a lot of times it is like I will hear something that they wrote and it reminds me of another band that I listened to or another song that I've listened to and that I've liked. And I'll be like, oh, this reminds me of this other thing. Yes, let's check how can it be with this kind of thing inside. Exactly. And how would that sound if I made it sound like this? And then other times, I'll hear something and it just gives me this idea of a rhythm in my head, and I try to accentuate what is going on with the guitars, but with the drums. And I write a lot of parts with the cymbals where I have like a low, middle cymbal and like a high cymbal, and Okay. like for crashes, and then I have like a low pitch china and I have a high pitch china, and then I have a splash and I have a bell on the ride, and I have another individual bell that is on the kit. And so when I hear these guitar riffs, a lot of times if I want to accentuate the rhythms that are going on and hit some crashes or chinas or whatever, to help build that rhythm that I'm trying to make, I will also think about the melody of the guitar. Is the melody going higher? Is it going lower? And a lot of times I will hit cymbals that have, Accordingly. yeah, accordingly. And sometimes I'll do it to kind of be the opposite. If it sounds like it gives it more of an interesting
complementary sound, then I'll put it like the opposite. But it definitely, I listen to the melodies, and I'll purposely write the way that I hit the cymbals in stuff to match that. And yeah, and then just listening to a lot of different music, a lot of different musical styles and things. It's kind of like you just get rhythmic ideas, and there's so many genres, and then of course, like I said, bands that I listen to that also take outside genres and influences and stuff and throw it into their music. So it's just kind of like whatever is in my head that I've listened to that I like and that I think fits the part, whether it's from another band or it's similar to another band, or it's like a sort of rhythmic idea of a different type of music or something like that. I put all those things into the songs, and I think that I think like the familiarity, and sometimes like the familiarity of the rhythms and stuff that you're hearing, it resonates with people a lot, because they're like, oh cool, yeah, that's a cool thing to do. But then of course it is cool to throw in weird things that no one's heard for that type of stuff. And I like to do that a lot as well, to keep it interesting, to be like, yeah, you haven't heard this like 100 times before, but it just depends, like if you have a good idea, then go with it. If it's a thing you've heard a million times and it sounds the best, then go with that. But if it's something super weird, then yeah, obviously try and make something unique and original. But yeah, I think that's the answer to that. I'm gonna go let my dog out real quick while you're telling him the answer. I'll be back in like 20 seconds. No worries. Ok. Allora, praticamente, vabbè, intanto adesso sta andando a portare fuori il cane che ha un attimo di bisogno. Praticamente quello che ha detto è che lui cerca di, vabbè, intanto fare come dicevamo prima, andare a complementare la musica, nel senso che tanto quello che succede è praticamente a lui generalmente arrivano le canzoni quasi fatte e finite, nel senso che hanno le chitarre, i bassi, l'unica cosa è che c'è la batteria programmata. Quindi lui cosa fa? Prende quella batteria e la viviseziona, chiamiamola così. Quindi praticamente in base a quello che lui sente, lui cerca di mettere quel qualcosa in più nel suo, che sia dei colpi di piatto, che sia un qualcosa che lui percepisce in più, lui prova ad aggiungerla. Ma questo perché? Perché ognuno ha la propria interpretazione della musica. Quindi magari quello che ha scritto il giro percepisce non è lo stesso che percepisce lui. E quindi già il fatto di avere una batteria programmata lo aiuta, per così dire, ad avere già l'idea di come vorrebbe che venisse fuori, e da là praticamente cerca solo di perfezionarlo. Da questo praticamente lui si implementa queste cose perché magari appunto lui ha vari piatti, quindi dei crash che vanno dal più alto di tono al più basso, un China con il tono più basso e uno col più alto, splash, piattini in giro. E lui, tra virgolette, rivede la batteria facendo in modo che quel determinato piatto vada, ad esempio, accentuare quel passaggio, quella nota, quell'elemento particolare della canzone che lui magari ha sentito che potrebbe starci bene, piuttosto che un altro. Magari ad esempio se un giro è discendente, quindi va dall'alto verso il basso coi piatti, se no va dal basso verso l'alto, in base a quello che è quello che sta venendo fuori.
Poi alcune volte magari addirittura va in contrasto, che quindi se c'è una nota più bassa lui mette il piatto più alto, quindi cerca anche di mettere quegli elementi che di per sé non sono familiari. Appunto parlavamo prima di familiarità dei giri. Magari lui sì, va ad utilizzare quella roba, nel senso che se ovviamente una cosa che tu magari hai programmato e dici: "Cazzo, è già stata sentita un centinaio di volte, se non di più, ma è quella che ci sta meglio. Cazzo, lasciala." Cioè, non preoccuparti di dire: "Devo trovare qualcosa di particolare per forza, perché devo fare qualcosa che non è mai stato sentito prima." Poi, dall'altro canto, va a aggiungere magari roba da altri generi. Non è il primo, non è l'ultimo che prende elementi di altri generi musicali per poi implementarli in quello che è quello che sta scrivendo lui in questo momento. Ehm, Tutto questo per anche stravolgere l'idea di familiarità, che quindi si, tra virgolette, "risvegli" la mentalità della persona che sta ascoltando. Oltre a questo c'è anche il fatto che magari anche ascoltando tanta musica lui vada a dire per determinate sezioni: "Okay, questa sezione mi ricorda questo altro gruppo. Come potrebbe suonare se andassi a mettere quel giro là, quel pattern di batteria là dentro come tentativo?" E allora si fa tutti i vari tentativi del caso, insomma, fino a raggiungere poi quello che è il risultato finale. Interessante. A te la prossima domanda, dimmi, prego. Okay, so talking about drums and talking about the fact that you have many symbols and you're using them musically inside of the context. Uh, do you want to talk out about them, like the drum kit that you're using and your kit in general? What brought you to actually have such a wide array of symbols? Yeah, it was actually kind of funny because um the setup that I have right now is pretty much identical to what I built as a teenager, like with my own kit. And it was an accident. I definitely didn't watch videos of like Shannon playing or anybody else. I just kind of I was like, I think I want, like 3 crashes, and I know I want like 2 Chinas, and I want Way out. yeah, a couple splashes, and I even had plans to make the kit way bigger, like as I was growing up. But money is a factor. And so like when I joined the band and I used the drum set that Shannon Lucas had given to the band when he left, it was pretty much the exact thing that I was doing. Like it was 3 rack toms, a floor tom, 3 crash cymbals, 2 Chinas, a splash, a bell, and like a ride. And I was like, wow, that's exactly what I'm playing on. And A match made in heaven. yeah, it was really nice to, jump on that and feel like I wasn't missing anything, and that you could always add or subtract, but yeah, it felt right at home immediately because it was what I was comfortable with and what I liked. And Okay. as a as drummers, and especially metal drummers and stuff, like we just have a lot of extra stuff on our kits because there's just so much that you can use in the music, and it just gives you more options and more choices to Right. write the music.
And so yeah, like I like at this point too, there's still stuff that I wish I could add to it, but I'm gonna probably keep it the same for, you know, at least a while into the future, I would think, because when we go to countries around the world that don't have that we have to get a drum set from, like when we go to Europe, we have the exact same drum kit and everything and the same hardware and all that stuff, and so I can use the exact same kit every night in Europe, and I'm not like borrowing a drum kit or renting a drum kit. It's like it's the band's, we own it. And but when you go to places like South America and we went to Asia, and when you go to Australia, you know, places that we just don't have a drum kit, some of those places, more so like South America and Asia, you don't know if you're gonna get every single item that you want for the drum kit. And I have to have like every piece that I use, because I'm not it's pretty much impossible for me to play on a kit that has less, because everything that I write, I use every single piece of the drum kit, and it's all muscle memory at this point. So if I didn't have some of those pieces, I wouldn't know how to play the songs very smoothly, having to think while I'm playing it about like, oh, I don't have this. Yeah, like what am I gonna hit instead of that? You know, because there's like certain rhythms or certain like parts of songs where it's like I have to have this cymbal, I have to have this other thing, I have to use all these toms in one section. So you know, it's like the biggest kit that I can have, that I can pretty much guarantee that I'm going to get everything I need for it in all these different places that we go to. But I feel like if I added anything more, it could be like maybe not possible to get some of that stuff. And so yeah, and the other thing is just like it kind of challenges you creatively to write music that is only on that amount of stuff, you know. So you have to think like creatively and come up with good solutions that incorporate only what you have, you know. So you're not, let's say, overcompensating, as one may say. You use 100% of it. And is it that maybe also growing up with bands such as Metallica, Slayer, may have brought you into that side of like having the huge drum kit with the many cymbals and so on? I mean, yeah, that's just the metal genre in general. And you know, it's like you always see guys with a million drums and cymbals, and it's fun, you know, like the more stuff you have to mess with, it's fun. And so yeah, that's kind of part of it. But then, you know, like with other styles of music and stuff that I like funk and you know, things like that, they have like a lot of little splash accents and things in there. And then of course you've got, you know, black metal that uses a lot of like cymbal stuff depending on who you're listening to. But I know that like you know, Trim from Emperor, he does a lot of cymbal work. And yeah, it allows you to, like I said, just do more because you have more, and it gives you the ability to like just write crazy stuff. Ok. Allora, io gli ho chiesto molto semplicemente quale fosse il motivo che l'ha portato, visto che parlavamo prima del fatto di avere
molti piatti e molti tamburi sulla batteria, cosa l'ha portato a quella situazione là. E la sua risposta è stata relativa al fatto di come è cresciuto lui musicalmente parlando, nel senso che è sempre stato uno di quelli che, io voglio 3 piatti, 3 tom, e questo lo ha spinto a quello che ha adesso. Però c'è anche da dire che, ovviamente la banca la pensa diversamente, cioè nel senso che ovviamente i soldi non sono infiniti e quindi si è dovuto fermare ad una certa. Però ha detto che se non fosse stato per quello molto probabilmente sarebbe ancora più grande. La questione ottima per quanto riguarda quello che gli è stato dato, praticamente che il batterista, prima di lui nei Black Dahlia Murder lo ha praticamente, lui aveva lasciato la band con un kit e, ironia della sorte, quella batteria aveva lo stesso identico setup che utilizza lui, quindi 3 crash, 2 China, ride, 3 tom, un timpano, e lui si è sentito da subito a casa per via di sta roba qua, perché ha detto che facendo così non deve aggiungere roba, non deve toglierne, da là praticamente è iniziato il tutto. Poi il fatto del avere così tanti piatti non è un compensare, come magari uno può pensare, da qualcuno che è cresciuto con, gruppi metal in generale, che quindi batterie enormi, set di piatti infiniti. Però lui utilizza quello che ha anche in funzione di quello che scrive, nel senso che, lui utilizza il 100% di quello che ha. Quindi non va a dire: "Okay, ho bisogno di più, ho bisogno di meno", magari sì, nel senso che non utilizza tutto per ogni canzone, ma comunque nell'insieme di quello che va a suonare, lui utilizza ogni singolo pezzo. Ehm Un'altra cosa che va a vantaggio di questa roba è per quanto riguarda la questione quella dei kit in giro per il mondo. Nel senso che questo è il kit perfetto per lui, che mi fa dire: "Okay, vabbè, togliendo il fatto che già in Europa ha un altro kit uguale, che quindi non ha bisogno di, farsi prestar roba, di, noleggiarla o che", lui quando si trova ad esempio nel Sud America o in Asia addirittura, va a, mhmm, difficilmente mancare tutto quello di cui lui ha bisogno, senza incastrare in casini vari ed eventuali. E appunto per quello dicevamo che, lui utilizza il 100% della sua batteria, e il fatto che abbia la batteria perfetta per 'ste robe qua, non gli permette di arrivare in situazioni dove deve rivedere la maniera di suonar le canzoni giusto per, uhm, riadattarsi a quello che è il kit che sta usando al momento. Quindi sì, questo è quanto. Perfetto. Allora l'ultima domanda del canale, il marchio di fabbrica, ormai diventata l'istituzione del canale, è questa, mister Alan. Dovresti scegliere una bevanda, che va a incarnare totalmente i pattern di batteria, e come riesci a fare questi pattern di batteria, quindi la bacchetta tocca le pelli del vario drum kit, riesci a ricordare allo stesso tempo la composizione del Black Dahlia Murder, tutta l'intera discografia, con un alcolico non esageratamente pregno di alcol, per far sì che le papille gustative amarognole e dolciastre riescono a
far sì che tutto l'intero comparto artistico del Black Dahlia Murder rientri in questo alcolico, in questa banda. Okay, so this is the closing question for the channel, and as you can see over here, there's a chalice. Maybe it's a little dark. Okay, and the closing question is regarding a drink that you would pour in that, and that one can enjoy while playing the drums or listening to the Black Dahlia Murder in general. What kind of beverage would it be that's not necessarily extremely alcoholic, but that has this bittersweet taste that can put together not just the drumming, but every artistic component of the band itself? Well, I feel like it has to be alcoholic only because it's like the music that we play and the stuff that we talk about. It's kind of like it's kind of insanity. You know what I mean? Like it's the lyrics are very dark and scary, and it's like a horror movie, and the music is crazy, and but it's also like you're having a good time, and I feel like if you get drunk, that's about as close to temporary insanity as you can get. Yeah. Okay. And man, guess if I had to say what kind of a drink it would be, man, I think it would be, and I can't even think of anything because I don't really know, but I was going to say, I think it would have to be like some kind of a cocktail with like Jägermeister in it. And I'm not even a huge fan of it, but like, it's because it is literally physically dark looking. Okay. It is sort of sweet, and but it's from Europe, and we get a lot of influence from Europe. It is also a drink of the metalheads, apparently. I mean, like Yeah. you see those commercials with like Kerry King and all the other dudes drinking it, and all the metalheads, they did drink it for a long time. Yeah. And yeah, I kind of feel like I wish I knew of a good Jägermeister cocktail to say, but like I feel like it would be somewhere around there for those reasons, and also that like I said, it's sweet, so it's enjoyable. I feel like our stuff is enjoyable. I feel like because it's black licorice, it's a little bit of an acquired taste, but it's not it's not like it's not too bad to the point where you're like, oh, I just have to keep doing this till I like it, but yeah, I think it'd be along those lines somewhere, and Okay. and it makes you go crazy, makes you have a good time, and and then I feel like if you have too much of it, then you're gonna have a bad time. But not that there is too much bad stuff, or I mean too much of Dahlia is a bad thing or anything like that. But I also don't know that you could really play the style of music that we play for like a long period of time, like throughout a night or something like that, and be like, yep, I'm still into this. Sometimes you're gonna have to change eventually. So too much of a good thing, can be bad. So it's like you drink it, you enjoy yourself, and yeah, I think that would be my answer. Okay. No, because I was thinking
two things when you were talking. I was thinking about for example, the cocktail, the Jäger bomb. Oh, right. And then that's like is that Red with Bull. beer? Red Bull. Okay, yeah. And then you got the energy. And also about the metalheads thing. That's never a metal festival without someone screaming out of the blue, Jäger. Like there's never anyone that misses it. And it's probably the same person who's also screaming Slayer, because it wouldn't be a fucking metal show if there wasn't some dumbass being like Slayer. That's true. Ok. Allora, ha detto che per quanto riguarda il drink in questione, ha detto che molto probabilmente sarebbe qualcosa di abbastanza alcolico, e ha detto per rappresentare bene quello che è il Black Dahlia Murder sarebbe lo Jäger. E probabilmente un cocktail a base di Jäger. Lui ha iniziato dicendo che appunto il fatto che questa bevanda sia considerata la bevanda dei metallari, per così dire, e il fatto che ci fosse Kerry King coinvolto, e comunque che tu vai ovunque dove si parli di metal e trovi Jäger, diventa una questione molto molto importante. Quindi quello, poi anche solo il fatto che sia un drink europeo, che quindi loro sono molto influenzati da questo, ma anche il fatto che, ad esempio, ti porti a un punto di mente, praticamente, dove tu riesci a, per così dire, percepire quell'insanità mentale che viene trattata all'interno dei testi, dal punto di vista di film horror, di serial killer o quello che è, in ogni caso. Quindi va tutto a beneficiare della questione. Ovviamente, quando inizia a diventare troppo, diventa anche un po' un problema, nel senso che, essendo comunque un gusto acquisito, e che quindi non è che vai avanti a berne per arrivare al punto che dici mi piace, ma appunto è una cosa che impari ad amare negli anni, ti porta anche al fatto di dire: ok, forse se ne bevo troppo, sì, fino a prima riuscivi a godere di quello che stavi facendo, però specie se devi suonare, arrivi al punto di non ritorno, diciamo così, non arrivi a fine serata che dici: ah, ma lo farei ancora volentieri questa cosa qua. Quindi è tutto un mix. Poi come cocktail effettivo, alla fine, ad esempio, si è parlato degli Jäger Bomb, che è un cocktail con Red Bull e Jägermeister, uno shot di Jägermeister, e vabbè, abbiamo ironizzato sul fatto che non è un festival metal se non trovi qualcuno che ti urla Jäger dall'altra parte del prato, e Alan stesso ha detto che appunto molto probabilmente è la stessa persona che fino a 2 secondi fa urlava Slayer, quindi anche solo queste cosette qua, e questo è quanto. Okay, Mr. Alan, thank you very much for the interview. Fantastic, very honor. Ti auguriamo tutto il meglio immaginabile, possibile, tutto quello che vuoi sia nella vita privata che nella vita artistica, batteristica, nella vita artistica del Black Dahlia Murder. Veramente un grazie, perché è stato un onore averti nel canale come portavoce appunto del Black Dahlia Murder, e ci vediamo presto per una seconda futura intervista. Ancora veramente grazie della tua disponibilità, è stato veramente fantastico. So once again, thank you for being here, and it is a real pleasure to being able to have you as a
speaker on behalf of the Black Dahlia Murder, we honestly and truly wish you the best for your musical career and your personal life as well. So once again, thanks a lot, and we hope to maybe have you for a second part of this interview to get more into detail about what is you as a person and also what Dahlia is. So, yeah, it has been, again, a great pleasure. Definitely. Thank you guys. I appreciate it. And yeah, love to come back for a part 2. Thanks a lot again. Yeah. Bye bye. See you guys. Ciao. Ok ragazzi, e anche oggi l'abbiamo portata a casa. Un nome di spessore, un grande musicista, simpaticissimo e disponibilissimo. Allora, Adimer, grazie di cuore per la Grazie tua mille. disponibilità, per il tuo super lavoro. Noi ci vediamo con gli Offermord. Ragazzi, ci saranno puntate domani dalle 23 alle 24 i Disgorge, perché potevamo solamente quell'orario, quindi si è cercato di venire incontro direttamente dagli Illinois. Sarà un po' dura, ma ci vuole queste interviste così. Mi ricordo infatti di autopsi dalle 2 alle 3 del mattino, quindi cazzo. Poi post dall'1 alle 2. Quindi. Allora, concediamo Adimer, che lo lasciamo appunto nel fare le sue cose perché deve operare domani, quindi deve andare in sala operatoria, non so chi deve operare, forse sicuramente Monica Bellucci gliele fa ancora più grandi e quindi andiamo un attimino. Trovarsi Monica Bellucci nuda, forse, magari. Come posso darti torto, caro? Chiuso il Un canale. abbraccio. Un abbraccio, zio. Un abbraccio a te. Ciao ciao. Buonanotte, buona serata. Ok ragazzi, anche oggi è stato veramente un grandissimo onore, lavorone incredibile di Anime, lavorone ieri incredibile di Giada con gli Oca Jesus, nuovo acquisto del canale. Cosa posso dirvi? Domani ci sono i Disgorge, come è stato detto alle 23 alle 24. Si andrà in puntata il 27, che verrà annunciata domani. Video intervista Underground, un gruppo veramente black metal from Italy, interessantissimo. Poi andremo in onda il 28 con appunto Daniele Santa Giuliana, che è stata appunto ripresa la video intervista. Video audio, adesso vediamo un pochettino, perché ci sono stati problemi l'altra volta con StreamYard perché non riusciva a collegarsi. E poi il 29 ci sarà la doppia intervista che verranno presentata a breve. End Ocean 19:20, quell'orario lì, appunto 19:20, e dalle 20:30 alle 22 alle 20:30, 21:30 con gli Overmod band black metal. A ottobre preparatevi perché sarà veramente l'inferno. Andremo in onda anche il 30 sabato. Verranno annunciate a breve le 2 band underground, grande spessore, talento. E poi ottobre, ricordo, veramente di fuoco. Allora ragazzi, mettiamo la track di sponsorizzazione del canale ICREU, che è appunto un vero autentico gioiellino artistico, musicale, visivo, che vi farò vedere la prossima volta appunto la parte artistica visiva, quindi la cover, all'interno della cover e tutto. Ma adesso ragazzi andiamo ad ascoltare. Nei prossimi giorni verranno messe le altre track, andiamo ad ascoltare ancora Sa Morte e Sua Storia. Queste 2 track verranno veramente consumate. Buon ascolto, Creu.
Eccoci qua ragazzi, siamo tornati di nuovo in onda. Allora, niente, grazie a tutti veramente per il supporto, è stato veramente un grandissimo onore stare con voi. Saluto chi appunto ha scritto e saluto anche naturalmente, assolutamente chi non ha scritto, quindi ci seguiva appunto dietro la telecamera. Salutiamo Porco Dio, Fotoreport X che non è stato abbonato, Francesca Carì che non è stato abbonato, direi del progetto Rochdet, Fotoreport X, grandissima fotografa, e Giampaolo Leo di Metal Talks, che salutiamo, il nostro abbonato, che appunto è colui che ha questo canale YouTube, Facebook, scusate, dove vengono pubblicizzati gli eventi, news e quant'altro. Veramente seguite molto molto attentamente, sta facendo veramente un lavoro incredibile. Allora ragazzi, noi ci vediamo direttamente dalle 23 alle 24 con i Disgorge, stiamo cercando di rendere uno spettacolo sempre all'altezza, puro divertimento, tutto gratuito, ma rimanere sempre sul pezzo e darvi il massimo del massimo, sia a livello di gruppi più conosciuti, di gruppi più underground. Ritorneranno a ottobre le playlist killer, gli speciali sulle label, c'è tanta roba, finalmente si torna all'arte oscura questa domenica, finalmente sono riusciti a risolvere diversi problemi e si ritorna questa domenica. Lunedì finalmente torna ufficialmente il sentiero abbandonato, quindi veramente finalmente ritorniamo in onda completamente su varie situazioni. Allora, niente, vi auguro una buona serata, una buona notte a tutti, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir!